Now, what is this? This is enough resources for people's need, but not for their greed. Whose statement is this? Gandhi. We did not adopt Gandhian model. We adopted whose model? Nehruvian model. Why? Gandhi was a romantic man. Nehru is a scientific man. Remember, history is a series of success of scientific man over romantic man. Romantic man is emotional. ఇండియాలో లిటరసీ లేదు, పీపుల్స్కి ఆలోచించే శక్తి లేదు. యూ కెనాట్ టాక్ అబౌట్ డీసెంట్రలైజేషన్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్. అండ్ దేర్ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ హూజ్ మోడల్? నెహ్రూవియన్ మోడల్. We adopted Nehruvian model. We could not adopt Gandhian model. Gandhi, Karl Marx are romantic people. Karl Marx says all are equal. Asalu all are equal is what? Communism. Andaru samaname, andaru manishule. So while you work according to your effort, you will be paid according to your needs. This is what is communism. Karl Marx, Gandhi, same logic. All are equal. But when you say all are equal, to control them, people like Stalin will come. At the top, people like Stalin came. Stalin ante manchodu anukodu. They're all born out of communism, but they are government capitalists. In the name of communism, it is government which is doing business. Are able to get this? So therefore, these romantic people basically have huge ambitions without rationality. Okay, Nehruji was more scientific, and that is the reason we had to implement Nehruvian model. Though we feel like when you observe Immanuel Kant is also a romantic man. So Immanuel Kant says nations are artificial boundaries drawn by people. Everybody has right over every land, because nations are only artificial boundaries drawn by people for your sustained living. మీరే నేషన్స్ అని మీరు గీసుకున్నారు, దాంట్లో మళ్ళీ వార్స్ అని పెట్టుకొని పేట్రియాటిజం అని చెప్పి ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్, ఐఎమ్ అ పాకిస్తానీ, ఆల్ దిస్ ఇస్ నాన్ సెన్స్ అకార్డింగ్ టు ఇమాన్యుయల్ కాంట్. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్? Kautilya, scientific man. Kautilya was a scientific man. Kautilya was not a romantic man. Kautilya said king has to fight. King has to occupy other kingdoms. Why? Why king has to occupy other kingdoms? Why you should get more power? Why you should get more power? Kautilya was saying king has to occupy kingdom. Kautilya ఎప్పుడు చెప్పలే అరే వేరే వాళ్ళ యుద్ధం చెయ్యొద్దు, మనకున్న రాజ్యం మనకు చాలు, అక్కడక్కడే తిరుగు నువ్వు రాజు, అప్పుడప్పుడు పెయింటింగ్లు వేసుకో అని కూర్చొని. When you speak from positions of power only, people will listen. When you speak from positions of weakness, nobody will listen to you. Nobody will listen to you when you speak from positions of weakness. Suppose అర్థమైంది అనుకుంటా, మీరు చెప్పింది వినాలంటే యూ స్పీక్ ఫ్రమ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ పవర్, యూ విల్ లిసన్. నోబడీ విల్ లిసన్ టు యూ వెన్ యూ స్పీక్ ఫ్రమ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ వీక్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ ఫ్రమ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ పవర్, ద కింగ్డమ్ షుడ్ బి బిగ్, అండ్ బిగ్గర్ ద కింగ్డమ్ మోర్ స్టేబుల్ ఇట్ ఈస్. మీకు స్టెబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది రాజ్యంది? నువ్వు పెద్దగా విస్తరించినప్పుడు స్టెబిలిటీ వస్తుంది. అండ్ when that king speaks from positions of power, people or others will listen, otherwise nobody will listen. If the king is weak, there will be anarchy. Next nenu అని కొట్టుకొని వస్తారు. The king should always be very powerful. This is what Kautilya says. Kautilya is not a romantic man. Kautilya is purely a scientific man. Arthashastra talks about politics, he talks about spies, he talks about danda. Corruption ఆపాలంటే బతిమలాడద్దు, అవసరమైతే. Got my point, no? So I think you're getting it. So suppose you are an USP, I give this example every time. You see something wrong on the road and you feel bad and you call up, nobody will respond, because UPSC aspirant, you are speaking from position of weakness. UPSC aspirant అంటే ఏంటి? కామన్ మ్యాన్ కంటే ఘోరం. అట్లీస్ట్ పాపం కామన్ మ్యాన్ దగ్గర టైం అని ఉంటుంది.
యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్ దగ్గర టైం కూడా ఉండదు. సో ఈజ్ ఫార్ వర్స్ దెన్ ద కామన్ మ్యాన్. But if a district collector moves and sees something and one single call, the whole system will be here. Now that is speaking from positions of power. I think you got my point. No? So this is what Kautilya says. So therefore, when you see Karl Marx, when you see Gandhi, when you see Immanuel Kant, Kant talks about good intentions. Good intentions unte anta good day jarutadi. Final outcome kuda good day untadi antadu. This is Immanuel Kant. And Immanuel Kant says the whole cosmos is a single entity. Whole cosmos is a single entity. Nations are only artificial boundaries. Meer geeskunna boundaries ante. True. Atlan cheppi India border daati Pakistan lo nunchoni randi. Are you able to get this? No. So, or don't have defense or nuclear arsenal, you don't have your defense systems in place, then you are under threat, no? So these are basically romantic people. And that is the reason we could not use Gandhi's philosophy after independence. We had to use Nehru's philosophy. But Nehru's philosophy was centralization was the focus, corruption was there. He believed in strong institutional setups like IITs. He believed in technocrats and bureaucrats. Nehruji believed in technocrats and bureaucrats more than masses. వీళ్ళేదో మారుస్తారని బిలీవ్ చేశాడు, కాకపోతే అంత మార్చలేదు. I think you're getting my point. Okay, so can't say Nehru is wrong. Nehru was practical and therefore we had to implement Nehruvian policy.